tayo dito sa B2. Then type natin yung first name. Enter. Select ulit natin yung cell. Sa keyboard natin, press lang natin yung Ctrl plus E. And that's it. So kapag 2 words yung first name, 2 words din yung itatype nyo. Surname, page, enter, then select natin. Ctrl plus E. Paano daw mag-insert ng pivot table and chart? So yan ang gagawin natin ngayon. Select natin yung data range from A1 to the last row. Then insert. Punta tayo dito sa charts. Pivot chart, and pivot table. Ito na yung ating table range. Ito yung selection natin. So new worksheet ang gawin natin. Then hit OK. So nandito na tayo sa pivot chart tools. So dun sa bandang kanan ng screen natin, andito yung pivot chart fields. Lagyan lang natin ng check yung ating pupil. So makikita natin dito na lumabas yung mga pangalan ng pupils natin. Then check natin yung assessment score. So nakita natin yung assessment score dito sa ating pivot chart and pivot table. Then yung ability group. Dito makikita natin yung sum of assessment score at saka yung kanilang ability group, 𝐤𝐥, developing, 𝐲1, grade level, and so on. Tapos meron din tayo dito chart, developing, grade level, emergent. So dito sa pupil name, pwede nating i-select yan kung sinong lalabas. Halimbawa, 𝐤𝐥 and 𝐲1. Okay. Pwede rin nating i-modify yung ating pivot chart. Click lang natin itong plus na to. Makikita natin yung mga elements. Like, lagyan natin ng label. Ito natin dito, yung kanilang assessment score. Search lang natin yung student number. Then, lalabas na agad yung pangalan ng student at saka yung kanyang grade. So, gagamit tayo dyan ng VLOOKUP function. Equals, VLOOKUP. Click natin yung ating lookup value. Dito yun sa A3, comma, space, dollar, column A, $sign ulit. Then yung 7, colon, $sign, column C, $sign. Then 26, 2. Since name yung ating hinahanap, kaya nasa column 2 tayo. Then false, close parenthesis, enter. Okay? Next step natin gagawin, test natin yung formula. ID number 110. Enter. Marco Antonio Bautista. Ito yon. 115. Christine Joy Ramos. Nasaan yon? 102. Juan Pablo Santos. Follow my Facebook page and subscribe to my YouTube channel for more tutorials, travel, and food adventures. Okay?